data driven test kada. Yeah, yes, all of you, data driven test, right? Hello. Yes, sir. Yeah, so today we have to discuss data driven testing. So what is data driven testing? Meaning, suppose, yeah, if you write a script, but suppose you have written a script to login. You have written a script for login functionality, assume that. So suppose you have written a lines of, script for what functionality? Let's say for login functionality, you have written the script. Now, if you want to run the same script, for example, first time I have to run with, valid user ID, valid password. Second time you have to test with valid user ID, invalid password. You have to test with valid user ID, maybe without password you want to test. Say script is same, script is same, but you want to run for multiple times, right? Script is same, but need to run for multiple times. But how many, in this example, how many times we want to run? Any records of data on 3, sir. records. And in this example, I need to run the same script for 3 times, right? Yes, sir. Second time, third time, right? Now in this example, I want to run for 3 times. So script is same, but need to run for multiple times. So each time with a different input data, right? Yeah. So this concept is what I call data driven test. So this is the same script. It should run for first time. It should run for second time. It should run for third time. So script is same. You are running again with a different input data. So then what you call, it's called as automation, we call data driven test. In manual testing, you call retest, right? What is the terminology? Retest. So retest means you are running the same test again, right? Once again, you are running the same test, but with a different input data. I think the retest meaning. Okay, is it okay, all of you? Yeah. So how to perform this data driven test here? Okay, so now if this is a script what we have written, now this is the test data as per this example. Now this is the test data, right? What we are taking. User ID, password, this is the test data. So test data we can take in the either in the MS Excel sheet. Okay, or in some projects it will have data in a JSON file or in a notepad like that. But most of the time, majority of the projects we have data in the Excel sheet. So let us see how to read data from Excel sheet. And then if you take this test data in the Excel sheet, how to read this data from the Excel sheet, and how to run the same test again and again. So for all the records in the Excel sheet, we have to understand. This is okay, ma? Yeah. So what we need to understand, how to read data from the Excel sheet and execute the script, right? We need to understand. Is it okay, all of you? Yes. Yeah, please. So what we have to learn now, we need to learn how to read data from MS Excel sheet and how to parameterize this data. Parameterize means we want to pass this data to the script, and the script should use this data, right? Script should use this data and execute on the application. Yes or not? Script should use this data and execute on the application. Okay. Now, if you take MS Excel sheet, so how does a Excel file looks like? So if you take this is Excel. Then all of you, if you take this is Excel sheet. Yes or not? This is Excel. Now inside this Excel, what do we have? If you take this is Excel, inside Excel, what is this? These are all Cells. sheet 1,
Sheets. sheet 2, sheet 3. What is it? These are all worksheets, right? Worksheets. Yeah, but again, inside Excel, this entire area, this is called as workbook. Remember, this is called as Workbook. so Excel. Inside Excel, we have workbook. Inside workbook, we have sheets. Worksheet, sheet 1, sheet 2, sheet 3. Like inside sheets, what do we have? Inside a sheet, we have rows. Rows. Yeah, inside a sheet, we have rows. Inside a row, what do we have? Cell. Yeah, so what is the hierarchy? Excel. Inside Excel, Workbook. workbook. Inside workbook, we have Sheets. sheet. Inside a sheet, what we have? Rows. Inside a row, we have cell. So this is the hierarchy, right? So now, if you take Excel, inside Excel we have workbook. Inside workbook we have a sheet. Inside the sheet we have a row. Inside a row we have a. So understood, ma, this hierarchy, all of you? Yes, sir. Yeah, please, ma, this hierarchy is understood. Yes, sir. Excel, workbook, sheet, row, cell, like this. Okay. Next. Now, if you want to work with Excel sheet, we need to add some more extra dependencies in the pom.xml. So in pom.xml, we have added only Selenium dependency and WebDriver manager. Right? So to work with MS Excel, we need POI dependencies also. What is it? Apache POI dependencies. So we need to add Apache POI dependencies. Actually, these many dependencies we have to add. So one is Apache POI dependency, POI XML dependency, POI over XML schemas, commons collection, commons comparison, and XML fields. So totally how many dependencies we have to add? 6 dependencies we have to add in the pom.xml. Okay. So I will take from some other project, existing project. Yeah, what is needed? POI XML, XML schemas, commons collection, commons compression, XML beans, right? Ivani, where will we get all these things? Yeah, where we can get all these dependencies? MVN repository. Searching the MV and repository, right? Yes. If you go to MV and repository also, we'll get all these things. What Okay, to search search for, for 6 sir? times kada ఒక్కొక్క file search చేయాలి కదా. Sir, what to search, sir? Huh? What is the name we have to do for searching? POI, right? POI. POI search చేయాలి, then you will get POI over XML schemas. Then again you need to search for commons collection, you need to search for commons compress, you need to search for XML bits. Okay, sir. POI search చేస్తే you will get these 3 things. మళ్ళా నైట్ కి POI search చేస్తే you will get these 3. Okay, sir. Again commons collection, again you have to search, compress you have to search, and XML bits. Plus అది కూడా you have to be careful with the versions. These 3 must be same version. The POI XML schemas, right? These 3 must be same version. 4.0. ఇప్పుడు ఏదైనా versions you can have again, but again you have to search. So again, let us, I will also give to you, just you can use this. Okay, sir. I will send in the WhatsApp after class. Just you can paste them in your pom.xml. Okay, sir. But again, remember, you have to put it in the dependencies, right? Yeah, dependencies. This section you have to remember, right? Inside that, this is one dependency, this is second one, this is third one. All are inside this dependencies tag, right? Sir. Okay. So now these dependencies are added now, these 6 dependencies are added. Now in the Apache POI library, all of you in the Apache POI library, so these are the classes which we have. XSF workbook, XSF sheet, XSF row, XSF cell like this. So these are the classes which we can use. Even దేంట్లో ఉన్నామో these classes are available in Apache POI library, right? But our Firefox driver
edge driver avani Selenium library lo it is there, right? Actions class, select class, even web element interface, even Selenium library lo we have, right? Similarly, these are all classes available in the Apache PY library. It's all simple workbook, sheet, row, cell, right? There is workbook in that sheet, in that row, in that cell. So we have access of workbook, access of sheet, row, and then cell. Cell ante column e kada, row lo enti avani columns kada avani. Okay, right? So these are the classes we have to use. Next, yeah, you could write now what is the Excel we are using. Now whatever Excel files you are using, these Excel files will have an extension as .xlsx kada. Yes, sir. .xlsx kada my extension. Yes, sir. I think all of you understood, right? What I'm talking. Extension means, but if you write it, save a file in Notepad, what is the extension it will create? Notepad. Notepad. Not notepad. Pad. No. The txt file kada. TXT file. Yes, sir. Yeah. So if you save any document, what is the MS Word file? What is the extension will create? .doc file. The DOC. The ముందు DOC ఉండేది ఇప్పుడు DOCX. Okay, like that Excel కూడా అంతే. ఇప్పుడు పవర్ పాయింట్ అయితే ఏముంటది ఎక్స్టెన్షన్ డాట్ PPT, right? ఇప్పుడు PPTX. ఇప్పుడు జావా ప్రోగ్రామ్ అయితే ఎక్స్టెన్షన్ ఏమవుతుంది డాట్ జావా, రైట్? Yes. ఇప్పుడు సి ప్రోగ్రామ్ అయితే డాట్ సి, అదే సి ప్లస్ ప్లస్ ప్రోగ్రామ్ అయితే డాట్ సిపిపి, రైట్? Yes, sir. యా. సో అదే సి షార్ప్ అయితే డాట్. ఓకే, ఫైన్. సో HTML ప్రోగ్రామ్ అయితే డాట్ HTML, అన్నిటికీ ప్రతిదానికి డాట్ XML ఎక్స్టెన్షన్స్ ఉంటాయి కదా. Yes. What type of file it is, right? Every file will have an extension, right? Yes, sir. So now ఇప్పుడు ఎక్సెల్ ఫైల్ ఇంతకు ముందు ఏముండేది, ప్రీవియస్ వర్షన్స్ డాట్ XLS అని ఉంది. Right now it is dot XLSX. So if you are using XLSX file అయితే you have to use the classes XSF workbook గాని, XSF sheet గాని, XSF row గాని, like this kind of classes you have to use. అదే old format అనుకోండి. I don't know if you, I think now you don't have this. In case if no sir, my system is very old system sir, 10 years back system. I have MS Office 10 years back MS Office ante appudu you will have .xls file. XLS file ఉన్నప్పుడు you have to use HSF workbook sheet ఇలా వాడండి మా. What is the classes you have to use if it is a old Excel file? HSS. XSF బదులు HSF workbook, HSF sheet, HSF row, HSF cell. ఓకే, ఇప్పుడైతే ఇది XSF రాస్తున్నాం. ఓకే, రైట్? రిమెంబర్ దిస్. ఇన్ కేస్ ఇప్పుడైతే I don't think so you have this old version. In case if you have, please use these classes. The rest of the things is all same, only the class names are different. Okay, ma? Yeah. So these are the classes you have to use. Now apart from that, so in java.io package, we have to use these two classes, file output stream and file input stream. So file output stream is to write data into a file. File input stream is to read data from the file. Okay, so what is that, ma? File output stream is to write data into a file. File input stream is to read data from the file. Okay, right? These two things, okay, na? Yeah. So these are the classes we have to use now. Yes, to read data from a file. Output stream దేనికి మనం ఏదైనా ఫైల్ లో రాయాలంటే we have to use output stream. ఫైల్ లోకి రాయాలంటే అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ వాడాలి, రీడ్ చేయాలంటే ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ వాడాలి. ఓకేనా? So file input stream is what is the purpose? To read data from a file. File output stream is to write data into it. Okay, no? And this is okay, right? Now these are the classes available in the Apache PY library, right? So now this is the
concept. You understood, all of you, what is data driven test and what are all the classes we are supposed to use? So now the PY libraries are added, right? Now let us do one small examples first of all, like how to read data from Excel file, how to write data into Excel file. Adi nerchukunnam first. Let us do one or two small examples. How to read data from Excel and how to write data into Excel. Then we will see how to do data driven test. Okay, reading, writing nerchukunnam first. Tarvata we will see data driven test. Okay, first of all, let me create one empty file. Yeah, by default, you will have sheets, multiple sheets. Let it be there. Let me save this file. Let me save this as a data to. Just I give data. So what is the extension of the file created as? XLS. .xls xi kada. There, no, what is the extension of this file? .xls. Click on it and properties, right? Yes, sir. You see that .xls x kada. Sir. So where is the file name? D drive 10 AM March. This is the file name, right? Okay. So now let us see. I want to write some data into the file. But right now the empty file hai kada. Just I created an empty file. Yeah. So first of all, let me get the file. File తెచ్చుకోవాలి కదా. First I have to get the file, right? So to get the file, what I have to use? I will use file input stream. That file input stream. Yeah, now this is a class belongs to java.io package, right? File input stream. There is some object, let us take fn. Equal to new file input stream. So you tell where is the path of the file. Second, the path of the file d:/. March. No, you have to give /. Why? Because in Java, if you write single slash has a meaning, right? Escape sequence characters and combine. I mean, Java there is escape sequence characters on online. If slash n ante new line ani, slash t ante tab space ani, tab ani, slash s ante single space ani. There are some escape sequence characters. When slash 10 ante, but it is understanding as /1. /1 ani escape sequence character లేదు కదా Java. I mean, Java, there is no escape sequence character called /1 gani, /d gani లేదు. So to tell that they are not escape sequence characters, the escape sequence character kaadu kada. So to tell that it is not escape sequence character, so we put one extra slash. We put one extra slash to tell that that is not escape sequence character. Okay, next one more thing. If you see here, file input stream might throw an exception. So this can throw an exception called file not found exception. How do you handle it? Either you put try catch or Throws exception. okay, no? So now I get the file. What is this line is going to do? Get the file. Now inside a file, what do we have? Inside a Excel, what do we have? Workbook. Workbook. Inside workbook, Sheet. sheet. Inside sheet, Row. row. Inside row, Cell. now file we got. Inside file, what we have? See, workbook. For workbook, what is the class I have to use? Access. Yes, sir. Ah,
Excessive. XSF workbook, right? But what is that? XSF workbook. Kade kada? XSF workbook. WB equal to new XSF workbook the file. So what is the file? FNA kada? E file kada ma? Yes. I'm linking this workbook to this file FN, right? E FNA kada this file, right? Mhm. So what is this will do? So this is going to get workbook in the workbook in the file. File. Like Next inside workbook, what we have? Sheet. Sheet. And write XSF notebook. sheet equal to, sorry, WS equal to. Yeah. So we have to say inside workbook WB dot. Yes, sir. WB dot. Do we need to create a new sheet or can we get existing sheet? Existing. Good. If you want to create a new sheet, we also have method called create sheet. This will also create a new sheet if you want. Create sheet and you can give the sheet name. Either sheet name, for example, employee data. What this will do, this is going to create a new sheet with that name. Okay. This will create a new sheet with that name. Okay. So, but already we have some sheets, sheet 1, sheet 2, sheet 3. Yes, sir. So can I get the sheet, right? Instead of create sheet, can I Yes. say what is get sheet? That sheet. What is the sheet name? Sheet 1, Sheet one. sheet 2. Sheet 1. Your Sheet choice, whatever it is. And you have to be, case sensitive. The calculator only, you have to write calculator only. The small letter, write a small letter. You have to write exactly the same character. Okay. We get the sheet 1. Yeah. Now inside the sheet, what we have? Rows. Yes. So let me take a row. Yeah. So row. This is an interface, right? From Apache PY only. Row. Let me take some R equal to. So worksheet dot. Say if I want to write data, if you want to write data, you have to say create row, create cell, and then you have to write data. So create a row. Actually, row index starts from 0. Row index starts from 0. So create row of 0. So we are creating now. We get the sheet. Inside a sheet, worksheet. Worksheet dot create row of 0. You create a 0 row. Inside a 0 row, what you have to do? Cell. Cell say kada. Yes, sir. R dot create cell. Create cell of cell index also 0. Create cell 0 dot set cell value. I want to type some value into the cell. So what are the values I will type? Okay, let me type some values, right? Some names, let me type. So the rows and cells will be already there, right? So we cannot get directly. R dot no, for writing purpose you have to create and then you have to write. Okay. Okay, let it be some names, right? I'm right. Now I created a 0 row. In a 0 row, how many columns of data I've written? 4 cells of data I've written. Now let me create one more row. So create row of 1, right? Then a 0 cell, first cell, second cell, third cell like that. So let me give some values. Okay, right? Now what is the meaning? Now I created a 0 row. 0 row actually first row. First row 4 cells we have created. Second row also 4 cells I've created. But generally, see when you see this program, normal when I'm typing some value, whatever I'm typing here, is it saved permanently? No. If I close this, it will be deleted, right? But if I want to save it permanently, I have to save it. Yes, sir.
Then Rastunan, I create a cell, I type some value. But this is all in the buffer, right? This is all in the memory. Okay, so what is this line will do? This will get the sheet 1 right in workbook. So here we create a row in sheet. So what is this? Create cell in the row kada, and write value. Yeah, create row in the sheet. Yeah. So this is all fine. So all this data will be there in the buffer only. So we need to write and we need to save it. So for writing purpose and saving, what is that we have to use? File output stream fout equal to new file output stream. This is the same file, right? Now I'll write wb dot write. So what is this line? What is this 2 lines of data will do? So we are taking the same file for writing purpose and workbook. But whatever we are writing, all this in the workbook, right? So this is going to write the data into this file and save it. So what is this will do? Write the workbook into file and save. This is all what it is. So, let us run this program. Done, over, right? Because we are not interacting with any browser, right? Simply we are interacting with one file. Yeah. Now open the file and see. These are not data what we have written. First row we have 4 cells of data. Second row also we have 4 cells of data. This is the program. Just observe, this is the program we have written. So when we run the program, this is how the data stored in the Excel file. Okay. Yeah, observe, did you understand this? Yes, sir. Okay. Now let us see how to read data from the Excel file. Now you know how to write data, right? And how to read data from the Excel file. Yeah, for reading also, till here it is all same. Yes, sir. Sure. Reading కోసం read చేయాలంటే ఏం వాడాలి? Yeah, till here it is same, right? Cross exception. Sorry. So we get the file, workbook in the file, we get the sheet, right? Now I don't know, in a sheet, maybe there may be 1 row, 2 rows, 3 rows, 4 rows, 5 rows. I don't know how many number of rows are there. So now I need to write a loop statement to read for all the rows, right? But just now previously, as I told you, what is the row index starts from? All of you, row index starts from where? 0, 0. Row index starts from 0, right? Yes. Now what I have to do now? I need to write a loop statement. What is that for? I equal to C. For int. I equal to. Yeah. So maybe r equal to starting from 0. Yeah, r less than worksheet dot get last row number. Remember, worksheet dot get last row number will tell you how many number of rows it has used. Right? How many rows it has data. Get last.
worksheet dot get last row number, what it will do? Last row data. Yeah, we'll get the how many number of rows it has the data. But if there are 10 rows which has data, then last row number will give me 10. Okay, if there are 5 rows which is having data, it will give me 5. And if rows data use చేసిందో అని rows count ఇస్తారు. R plus plus. So now inside this, okay, before doing it, can I declare row? Can I declare an object for row here? So row equal to worksheet dot. What I have to do, man? Previously for writing purpose means I said create row, right? Fetch the data. Right now I'm reading data. For reading purpose, what I have to say? Get row. Get row. So get row of RNA. Hmm. Now the row is pointing to which row? 0 row, right? Yes. Same, get row of R first time 0. So it will point to 0. Now inside a row we have cells, right? Now cell index also starts from 0. 0. That means I need to read all the cells, right? Again, can I write one more loop? For int c equal to 0, c less than ఎంతవరకు? Sorry, ఎంతవరకు? Last. అదే ఇక్కడ గెట్ లాస్ట్ సెల్ నెంబర్ దేంట్లో వర్క్ బుక్ లోనా, షీట్ లోనా, రోస్ లోనా, వేర్ ఇట్ ఇస్ రో, రైట్? వాట్ ఈస్ రో ఆబ్జెక్ట్? R. రో ఆర్ అనేది ఇంటిజర్ వేరియబుల్ కదా, ఇది కదా రో ఇస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, రైట్? Okay. Row dot get last cell number, right? C Plus. plus. Now for reading cell also get cell le kada. So how say create row is for creating a cell. Get cell row is to read the row. Create cell is to for writing, right? Create a cell, empty cell and write data. Similar way, what is that? Row dot get cell, right? Get cell le kada, get cell of C. This will get the C cell, right? In this loop, E loop le get cell of 0, get cell of 1, get cell of 2, get cell of 3, like that. In the same row, right? Same row, it will read all the cells. Get cell dot, say to read a value from the cell. But right now, what type of data we have in the cell? Right now, data type String. because they are strings, I will write get string cell value. Get string cell value. Okay, well, if suppose if the cell has a numeric value, numbers what you have to write? Get numeric cell value. Remember, based on the data type, based on the data type, you have to change. I think get string cell value, get numeric cell value, like that. Well, if it is a Boolean value, you have to write get Boolean cell value. Okay, so if it is a decimal value, get date cell value. Date on the other date cell value. Decimal line and get numeric cell value, like that. So right now it is a string. What you write here, get string cell value, right? Yes or not? So can I read that into a string? Display. Just to display what is the value in a string. That's all, man. On our file input stream, we get the file. Inside a file, this is for all the. What is this loop? This is for all the Rows. in the sheet. Right? This is Call the columns. all the cells in the row. Yes, sir. Yes, sir. This is output, right? We are reading. First row, we read all the cells. Second row, again, we are reading all the cells. This less than M, this less than or equal to I. The design is less than or equal. Print in the tabular form, sir. Remember. Huh? Can we print in the tabular form like that? Printing and designing. Okay, sir. Okay. Excellence read JSM important. Yes, sir. Printing system data printing console design.
ఓకే రైట్. సో కావాలంటే ఇప్పుడు ప్రింట్ ఎల్ఎన్ బదులు ఏం చెప్తారు ఇక్కడ Print. పెట్టండి. ఎస్టిఆర్ తర్వాత ఏం చెప్తారు ప్లస్ కొంచెం స్పేస్ కావాలంటే స్పేస్ పెట్టండి. ఇక్కడ Yes, sir. Yes, sir. ఏం పెడతారు కొంచెం స్పేస్ ఇవ్వండి. ఈ లూప్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ లైన్ లో మళ్ళీ రావాలంటే ఇక్కడ సిస్టమ్ Print. ఏముందిలే కానీ రీడింగ్ ఫ్రమ్ ద ఎక్సెల్ షీట్ ఆర్ నాట్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు రావాలి అన్నీ వచ్చాయి, అన్నీ వచ్చాయి 1 2 3 4 అదే కదా 100 200 300 400 రాకూడదంటే నువ్వు ట్రై చేయి, ఏం చేయాలి. కంపైలర్ లో మిస్టేక్ కాదు, అపాచీ ప్యూఏ లైబ్రరీలో వాడు అలా డిజైన్. ఇప్పుడు లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు పెడితే అది అవుట్ ఆఫ్ ద బౌండరీ అని అంటది. అది చెప్పలేను, ఆ డిజైన్ అలా ఉంది బాబు అని చెప్తే నేను ఏం చెప్పేది నీకు. ఇది అవుట్ ఆఫ్ ద బౌండరీ రాలేదా? ఓకే నాకు అర్థమైంది లాజికల్ గా, కానీ ఇది ఇలా గుర్తు పెట్టుకోండి నేను కూడా క్లియర్ గా చెప్పాను కదా. బట్ డిజైన్ పిఓఐ లైబ్రరీలో ఏదో మిస్టేక్ ఉంది, అది లెస్ దాన్ అని ఉంది, ఇక్కడ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు లెస్ దాన్ పెట్టాడు. ఏం చేయాలి, వాడు ఓపెన్ సోర్స్ టూల్ అది, లేదా లైసెన్స్ నేను డబ్బులు ఇచ్చుకొని ఉంటే మనకి నేను రికమెండ్ చేయొచ్చు. అరే నేను కొన్నాను రా టూల్, నువ్వు లైబ్రరీలో మిస్టేక్ రాసావు, లాజిక్ అది మార్చమని చెప్పచ్చు. వాళ్ళకి ఏమి ఇస్తాం రికమెండేషన్. ఓకే రైట్, అందుకే అంటున్నాను క్లియర్, అది గుర్తు పెట్టుకోండి. ఓకే అమ్మా. Yes, sir. Now we are able to read data from the Excel file. So you understood how to write data into the Excel file as well as how to Read the data from Excel. read data from the Excel file, right? Okay, so now this is for all the rows in the sheet. The loop, this is a loop to read all the rows in the sheet. This is a loop to read all the Cells in the row, right? Yeah. So we are reading all the cells in the row, then again second row, again all the cells, third row, again all the cells. Okay. Okay. So please go through these programs. Do you understand these two programs? So children, these are the two programs, right? This is the code to write data into the Excel file. This is to read data from the Excel file. So writing కోసం ఫైల్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ రాయలేదా? అవును, గెట్ చేయాలి కదా. ఫస్ట్ ఐ హావ్ టు గెట్ ద ఫైల్, రైట్? టు గెట్ ద ఫైల్ ఐ హావ్ టు యూజ్ వాట్ ఇస్ కాల్డ్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్. ఇదంతా బఫర్ లో ఉంటుంది. బఫర్ లో ఉండేటట్టు రాయాలంటే ఏం చేయాలి? ఫైల్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమే కదా వాడాలి. ఇక్కడ ఏమంటున్నాను, ఓన్లీ రీడింగ్ పర్పస్, రైట్? సో ఐ హావ్ యూజ్డ్ ఐ గెట్ ద ఫైల్ అండ్ ఐ ఓన్లీ రీడింగ్ ఇట్. నేను రాస్తున్నాను ఇక్కడ ఏమన్నా, మరి ఇక్కడ నాకు ఎందుకు ఫైల్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్? ఇక్కడ అంటే నేను రాయాలి కాబట్టి అట్ ద ఎండ్ ఐ హావ్ నీడ్ టు రైట్ అండ్ ఐ నీడ్ టు సేవ్ కాబట్టి ఐఎమ్ యూజింగ్ ఫైల్ అవుట్పుట్. ఇక్కడేం నేను రాయట్లేదు కదా, ఓన్లీ ఫర్ రీడింగ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఓన్లీ ఫైల్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్. ఓకే, ఓకే అమ్మా. Sir. Okay. Let us try some small example. Sorry, ఈ example లో you got all the names of the products and prices of all the products, right? Just one example. Can you tell me how to get all the names and prices and write into Excel sheet?
Okay, let me try another example. The code, right? To yeah. So after that, after opening URL, you search for some product, right? You select maximum price. You select maximum price. Yes, sir. Then after that, this is the code to get all the. This will get all the product names and this will get all prices, right? So can you write all these product names and prices into the same Excel sheet? Today Excel file in sheet 2, I want to write here. I need to write product name, and this is price. In this Excel file, I need to write the product name and price. And can we write the product name and prices in this Excel file? In the sheet 2, right? Tell me the logic here. Yeah. So again, for read, first you have to get the file. To get the file, what you have to do? File, input stream, right? Fn equal to new. Input stream of where is the file? d:/. March. Yeah, Chappan, Meere Chappan, you have to tell me. Then what is that after that? After file, what is that inside a file we have? Workbook. Workbook, XSS workbook. XSS workbook. New workbook. Workbook of Fn, right? File. Yeah, inside a file what we have? Sheet. Sheet. WS equal to WV dot get sheet of which sheet? Sheet 2. So we get that. Now inside a sheet we have to write data. Yes. So for that, what do you take? Row. Let me take row, right? Now, I have to read from this products, right? The product index starts from where? 0. 20 products and 20 prices. Yes. Yeah. So how do you write a loop statement for? Right. For each loop, because we need that index 1, 2, 3, 4, 5. So for int, let's say I equal to 0, I less than row. Prod start I plus plus, right? Is the products read products prices, right? Yes, sir. So this loop should run based on how many products are there, right? Yes, sir. So for I equal to 0, I less than product start size I plus plus. Yeah. Now, if I want to write the product name into the row, what do you have to do now? Row equal to worksheet dot create row of I. But row index 0 ne kada. Yes, sir. But already in this Excel sheet, first row we have this heading, right? Product name and 0 row I have heading. So I need to write from 1, right? I is 0, but I need to write from I minus I plus 1 kada. So I have to create row. Inside a row, what I have to do? Create cell, right? MS or not? Yes, sir.
రో కూడా అవసరం లేదు. యా వర్క్షీట్ డాట్ ఏం చేయాలి? వర్క్షీట్ డాట్ క్రియేట్ రో, రైట్? Create row. What is that I+1? I'm creating a row. Inside a row, again I have to create cell, right? What is the cell index? I+1. అదే ఎట్లా I+. Cells 0 కదా. 0 dot set cell value. What is the value you have to write here? Prods dot get up by dot get text. Yes, ma'am. So whatever product, this list index है कदमा, this list, right? Yes, sir. A list lo list dot get of I ante first web element है kada. First web element dot get text I'm reading. That I am writing into the cell. Cell of 0 బదులు 1 పెట్టి I పెట్టుకోవచ్చు. Next one. మళ్ళీ ఇది ఒక ప్రాబ్లం. యా ఇక్కడ మళ్ళీ క్రియేట్ రో అంటే ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ టైం? అగైన్ వన్ ఎంప్టీ రో క్రియేట్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఓల్డ్ డేటా వాట్ యూ రోట్ విల్ బి డిలీటెడ్. సరే చూద్దాం ఏమైంటుంది. అంటే ఫైనల్ గా ఓన్లీ ప్రైజెస్ ఉంటాయి. సరే క్రియేట్ సెల్ ఆఫ్ 1 కదా. Prices that get off I dot get. So చూద్దాం ఏమై ఉంటుంది. So for after the loop is all over, so next what is that? I need to write this data and save it, right? For saving purpose, what do you write? File out equal to new file output schema. Yeah, so then what I have to write? WB dot. So now this is going to write all the product names and prices into the Excel sheet. There is a mistake. What it will do? Finally, I will see only prices. I don't see the product names. క్లాస్లో ఉన్నా ఎందుకు ఇలా చదువుతున్నావు నువ్వు? No. Okay. 20,000 is selected. And it should read all the product name prices and write into Excel sheet. This execution is over. Open the Excel file. What do you see? Only prices. What happened to the product names? What happened to the product names? I told, right? Only prices it is writing. Why it is not writing product names? Ikkada create row ante it will create a row and write a product name. Create a row and it will write a product name. Mali again create row ante emoutundi? Old data will be deleted and again creating a row, right? Sir. All of you, do you understand? Yes, sir. Hello. Yes, sir. Yeah, it will create row and emoutundi. It will create a row and it will write a product name. Again create row and emoutundi? Same row it is creating. That means old data will be deleted. Yes, sir. And only price we are writing. Then what we should have done? So we have taken row equal to worksheet dot create row of what you call I+1, right? So create a row. Inside a row, what we do? Create 0 cell and write. Inside row, create first cell and write. Same row lone product name 0 cell lo undali, price second cell lo undali kada. Adi kada idi 0 idi 1 anedi. Right, every row lo ఇది 0 cell ఇది first cell కదా. Okay na? So we create a row one time. Inside the same row we create a 0 cell and write product name, first cell and write price. Mala second row mala dantlo 0 cell first cell.
Okay, na? Yeah, it's done. Yeah, now you see it's all product names and prices we are writing into the Excel sheet. This is one example how to write data into the Excel sheet. So for writing purpose, what you are doing? Same. We get the file, set that workbook, set that sheet. So now here we are. But previous example, what we did? Previous example, we create a row. Inside a row, we create cell and set cell value. We are giving constant values, right? But now here I am reading the value from the list collection and then I am writing into the Excel file. Then product names, the prices. Okay, no? This is okay, how to read the data from the web page and then write into Excel sheet? Yes, sir. Yes, sir. So at the end, compulsory you have to file output stream and write data, which is going to write and save the file. Hello, sir. In the program, why did we take that row equals to I plus 1? That create row I plus 1 for loop below line. అవునమ్మా ఇక్కడ ఇండెక్స్ 0 కదా, మనకు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ 0 రోలో ఏముంది మా ఇక్కడ 0 రోలో హెడ్డింగ్ ఉంది కదా. ఓకే సార్, ఓకే. ఇప్పుడు లిస్ట్ లో 0 అయితే నాకు ఇక్కడ 1 కదా. ఎస్. ఓకేనా? ఒకవేళ హెడ్డింగ్ లేదంటే if there is no heading then you would have taken directly I only. ఏమైతే 0 లో ఇప్పుడు there is no heading, right? ఓకే సార్. Now like this, let us we do one more small example. I have sheet 3. In sheet 3 I have some data like this. In sheet 3, హలో సార్. చెప్పండి సార్, టేబుల్ ని ఇంపోర్ట్ చేయొచ్చా సార్ దీనిలో ఎక్సెల్ లో? టేబుల్ ఉంది కదా సార్, టేబుల్ ని రిట్రీవ్ చేసి ఎక్సెల్ లో చేయొచ్చా సార్? ఏ టేబుల్? మామూలుగా టేబుల్ ఉంది కదా సార్, మొన్న చెప్పారు కదా సార్ క్లాస్, ఆ టేబుల్ రిట్రీవ్ చేసి వెబ్ టేబుల్ లో రోస్ కాలమ్స్ రీడ్ చేసి ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు ఎక్సెల్. రాయొచ్చు కదా, మేమే దానికి లూప్ లాజిక్ రాయడం. ఎవ్రీ రో మనం రాసాం కదా వెబ్ టేబుల్, వి ఆర్ రీడింగ్ డేటా ఫ్రమ్ ఎ వెబ్ టేబుల్, రైట్? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇదైతే ఇది కండిషన్ రాసాము, ఇలా కాకుండా అప్పుడు ఏమైతుంది లూప్ లో? సో ఇప్పుడు ఇట్లా ఎస్టిఆర్ ఇది ఇఫ్ కండిషన్ తీసేస్తే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫర్ సి ఈక్వల్ టు 0 ఇప్పుడు ప్రతి వాల్యూ వస్తుంది కదా, ఈ వాల్యూని ఏం చేస్తారు ఎక్సెల్ షీట్ లో రాయండి, అంతే కదా? ఓకే, రాయొచ్చు మరి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఐ నీడ్ టు డూ వన్ మోర్ డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్. Yeah, same Google web page. So I need to search for, let's say, Java, and I got some results right here. The Java searches in the I got some results, right? I want to read these results and write into Excel sheet. And what is the tool name I'm searching for? Java. And then next I want to search for Selenium. Now Selenium search is now you will get the results, right? I have to go back, search for Selenium. Selenium also results are there. I need to read these results and write into
Excel sheet. Like this. Next, I want to search for QTP, Tosca. Yeah, like that. There's some tool names. I want to search like these tool names and write that value into the results. Ryan. Yeah, tell me first. Yeah. Yeah, first of all, you should tell me the code, right, to search for a value in the Google. First, Google search program. I need to open the Google. I need to search for a value, right? Then a program. For Google, this is the value I'm searching for Java, right? Okay. So I want to open Google, search for Java. Okay, after searching for Java, we got these results, right? I want to read these results. Inspect this element. So what is this element ID is? Result stats ID. Result stats. So after reading, so I'll put thread dot. అవసరం లేదులేండి, implicit weight ఉంది కదా. After reading, what you do here now? Driver dot find element. Y dot ID result stats dot get text కదా. Yeah, so this will return me what they call so can I store that into RES? Even now this RES I have to write into Excel sheet kada. What is the navigation? Say first I have to open the browser. I have to open the URL. Okay, I opened the browser. I opened the URL. I search for a value. What is that? My search for a value Java. After that, I'm reading the results right into Excel sheet. Again, I have to go back, right? Ranger, I have to go back. And again, I have to search for another value, Selenium. Read these results right into Excel sheet. Again, I have to go back, right? Yes, sir. Now, every time you want to open the URL or just simply search for a value, read the results, write into Excel sheet and go back. What you have to do? Search for a value, read the results. After writing into Excel sheet, I have to navigate back, right? Then URL open. Yeah. So how do you navigate back to the previous page? How to navigate back to the previous page? So we have driver dot navigate in methods. Driver dot navigate dot back and driver dot navigate dot back. What it will do? It will go back to previous page. And then driver dot navigate dot forward and it will go to the next page which we have already visited. అంటే మనం విజిట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చాము, మళ్ళీ I want to go back to the visited page. So forward and driver dot navigate dot refresh. This is going to refresh the page. So driver dot navigate to URL. It will navigate to some given URL. Understood, right? So these are all navigation methods, right? Driver dot navigate dot back, driver dot navigate dot forward, driver dot navigate dot refresh, driver dot navigate to some given URL. So like that it will navigate. Understood, right? So now what I have to do? Driver dot navigate dot back, right? I have to go back to previous. Okay, now? Sorry. First of all, now I need to write a program to read these values also from Excel sheet. Right? So how to read data from Excel sheet? For that, what I have to use? Come on, file input stream. New. File input. Come on, after that? XSSF worksheet. Workbook. What is that XSF? Worksheet. Workbook. Workbook. Sorry, workbook.
Finger. Then The sheet. get sheet. What is that? Sheet 3 kada? Sheet 1. 3. 3 kadamma idi. Yes, sir. Yes, sir. Sheet 3. Okay. We get the sheet. Row object row. ఇప్పుడు నేను లూప్ ఎక్కడి నుంచి రాయాలి? వేర్ షుడ్ ఐ స్టార్ట్ ద లూప్? లైన్ నెంబర్ చెప్పండి. 24, 25, 26, 27, 28. వేర్ షుడ్ ఐ స్టార్ట్ ద లూప్ స్టేట్? Yeah, I need to start the loop here, right? Yes. If I start the loop here, what will happen? This will open every time a browser, right? If I write Yes, a sir. loop statement here for int, what is the row index starts from here? Actually 0, but right now 0 row I have headings, right? Okay. So I have to start from first row now. Okay. For int r equal to 1, r less than or equal to worksheet dot get last row number r plus plus. ఇప్పుడు నేను లూప్ ఇక్కడ రాస్తే ఏమవుతుంది మా? Every time the browser is open. Every time in a loop it will open a new Firefox browser, again open URL, search for a value like that, right? And ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ Excel sheet లో ఎన్ని values ఉన్నాయి? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So it will open 7 times. It will open a new 7 Firefox browsers, right? But అది కాదు కదా. What did I ask you? Again, I was explaining very clearly what I have to do. I have to open the URL. I have to search for a value. I have to read this value, write Excel sheet. I have to go back, again search for another value, read the results, write into Excel sheet, go back. Like that I have to do that. Okay, opening the Firefox browser, opening URL should happen only one time, right? Yes, sir. Yeah, that means this should be outside the loop. Yes. ఇప్పుడు ఓకేనా? So I search for a value. Yeah, I search for a value, read the results. I want to write that results into the Excel sheet kada. Yes, sir. Okay. So now ఇది కూడా constant value కాదు. This is not Java always. It is changed. I have to read from the Excel sheet, right? How do you read data from Excel sheet? ఇప్పుడు ఇక్కడ already row, we need to point to that row, right? Row equal to worksheet dot get row of r. Row equal to worksheet dot get row of r. So row is pointing to 1 kadamma. Yes, Because sir. 0 row is heading kada. It is pointing to 1. Yes, sir. In that row, Java is there in which cell? First. First cell. First. ఇది 0 నే కదమ్మా. ఇవన్నీ Yes, sir. zeros ఉంటాయి కదా. 0, sir. These are all first cells, right? Yes. So I have to read from 0 cell. Instead of giving a constant value Java, what I can do? Row dot get cell of 0 dot for reading what you write? Get string cell value kada. మనం చెప్పుకోలేదు, if the string value means get string cell value. If it is a number అయితే get numeric cell value like that. So row is pointing to whatever R1. First row lo 0 cell value we are reading and passing to the send keys, right? అంతే కదా. రీడ్ చేసిన వాల్యూ ఇక్కడికి ఇస్తున్నాం కదా దీనికి. సార్ ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ బదులు వాట్ ఎవర్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద row dot get cell of 0 cell value we are reading and passing to the send keys, right? Okay, then we search for a value, then we are reading the results. Results ఎక్కడ రాయాలి? ఫస్ట్ సెల్ లో రాయాలి. రైటింగ్ అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? మళ్ళీ మనం క్రియేట్ సెల్ కదా సార్. సో వాట్ యు హావ్ టు రైట్? row dot create cell of ఏ సెల్ అది 1. 0 సెల్ లో జావా ఉంది, ఫస్ట్ సెల్ లో కదా రిజల్ట్స్. Yes, sir. రాయాలంటే ఏం చేయాలి? డాట్ set cell value, set cell value, right? What is the value? RES. ఏమవుతుంది అబ్జర్వ్ చేయండి. సో we are referring to the first row. First row లో 0 cell value we are reading and passing to the search. Then we are reading the results and we are writing into the first cell, right? Go back, it will navigate back to the previous page. Well, again we are searching for a second value. The same thing.
We are writing, right? Results రాయమన్నాను కదా ఇక్కడ. రాయాలి. We need to write. It's okay. So we are reading and we are writing. Right. So now after the loop is over, we have to use file output stream and we need to save it, right? So we have to use file output stream equal to new file output stream. So W beta ఓకేనా కాదమ్మా ఒక రో రాసి సేవ్ బటన్ క్లిక్ చేసి ఇంకో రో రాసి సేవ్ బటన్ క్లిక్ చేసి ఇంకో రో రాసి ఇది అయిన తర్వాత ఒకసారి సేవ్ చేస్తే అయిపోతుంది లాస్ట్ లో ఓకేనా సో దిస్ విల్ రీడ్ అండ్ రైట్ ఇవన్నీ అయిన తర్వాత అట్ ద ఎండ్ ఐ యామ్ సేవింగ్ ద ఫైల్ కరెక్ట్ ఇది లూప్ లో సేవ్ అవుతుంది ప్రతి రో సేవ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇది టైం అదంతా టైం మెమరీ స్పేస్ స్లో అయిపోతుంది సిస్టమ్ ఎంత ఒకసారి అయిన తర్వాత సేవ్ చేద్దాం అంతే కదా ఓకే దిస్ ఇస్ ఓకే మాలక్ సో మీరు ఇట్లా అబ్జర్వ్ చేయాలంటే విచ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ షుడ్ కమ్ ఇన్ ఎ లూప్ రైట్ అదే ఇప్పుడు ఈ లైన్స్ లూప్ లో రాస్తే ఏమయ్యేది ఇట్లా ఓపెన్ దట్ మెనీ బ్రౌజర్స్ అండ్ దట్ మెనీ టైమ్స్ ఇట్లా ఓపెన్ యూఆర్ఎల్ రైట్ అది కాదు కదా వాట్ వీఆర్ ఆస్కింగ్ So you are asking one browser to open the URL, search for each different values each time, and then we are reading the results and write into Excel sheet. Go back, right? Navigate back, again read it. So go back and manaki em jarugutundi for your understanding purpose anukunte. Sorry, 2 seconds. And for your observation, what is happening then? Yes, sir. Yeah, finally, after that, I want to close the browser also. Then what do you write? Driver, we try to close the browser also. Yeah, Java it is results అయిపోయింది Selenium మళ్ళా results కూడా అయిపోయింది QDB results also read is a problem load on there is no results so if there is no results what it will do it will throw exception and stop here right the element లేదు కదా my id result stat element is not there right కానీ ఇది వెయిటింగ్ ఎందుకంటే మనం మాక్సిమం టైం ఎంత ఇచ్చాము 60 seconds still it is finding for an element well element within the time if element is displayed coming at it will continue after 60 seconds also element not found at it will throw error right yes sir ఇప్పుడు చెప్పండి ఇప్పుడు throws exception suitable కాదు ఇక్కడ throws exception అంటే ఏం చేస్తది ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తది this will throw the exception to the calling program who is calling main JVM తెలుసు కదా JVM will be running the main right so it will throw the exception to JVM will display as it is whatever error here sir so no but we want to handle it and we want to continue అంటే అప్పుడు ఏం చేస్తాం try and catch so we are unable to locate element it displayed error and stop it no we want to handle it and we want to continue అంటే అప్పుడు you have to put try catch box అది ఇప్పుడు అర్థమైందా సో ట్రై క్యాచ్ ఎప్పుడు రాయాలి త్రోస్ ఎప్పుడు రాయాలంటే లేదు సార్ ఐ వాంట్ టు హ్యాండిల్ ఇట్ ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ ఎ కంట్రోల్ అనుకుంటే మీరు ట్రై క్యాచ్ రాసుకొని మీ కంట్రోల్లో మీరు పెట్టుకుంటారు సార్ సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కంట్రోల్ ఆన్ యువర్ హ్యాండ్స్ వాట్ టు డూ అనేదంటే అప్పుడు యూ రైట్ ట్రై క్యాచ్ సో హియర్ ఏం చేయాలి వాట్ ఈస్ దట్ ఇది కదా మా ప్రాబ్లము సో సమ్ టైమ్స్ దిస్ ఎలిమెంట్ మే నాట్ బి దేర్ సార్ సో అప్పుడు ఏం చేద్దాం దిస్ కోడ్ ఐ విల్ పుట్ ఇన్ ఏ ట్రై బ్లాక్ ఇది రాద్దాం రిజల్ట్స్ ఉంటే రాద్దాం అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ఇట్లా ఏం రాద్దాము ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ RES బదులు we will write
No results found. Results unte it will read and write. This line emana problem unte it will come here and put it in the catch and it will write the results. Yes, sir. Inta time avasaram ledandi. It will give maximum 20 seconds. It's okay, kada? Results not there. Yeah, but still it is continuing, right? Tosca, read the results. That's why it is. Read the results. So people read the results. Okay, the program done. Browser is also closed, right? Now, if you go back to the Excel sheet, you see in sheet 3, right? So there are 2 tools where there is no results found. Remaining it is able to do it. So now we are reading data from Excel sheet. We are passing some data to our script. From web page also we are reading and we are writing something into Excel sheet. Okay. Sure, now you understood how to use try catch blocks, throws exception. But this is file not found and real exception file is never found and let it display file not found and stop the program. No point in continuing. This is handle continue result let us read it. Otherwise it display no results found and continue. No need point in stopping the program. So we handle it try catch. Okay. So with the data driven test, we are passing data to your program, right? We are reading 0 cell value and we are passing to the script. Okay. So in a similar way, we try as an assignment. So this is one login page. This is the username. This is username. This is username and this is the Password. So if you give correct name, correct password and click on login, okay, it should display products and element undali. Products and element undali. Unda leda check cheyandi. Okay, element unda leda check cheyalante what is the option? What is that logic I told you? You should not use find element that is displayed వాడకూడదు కదా. You have to say find elements తెచ్చుకొని size చెప్పండి అన్న. Sir, is empty or not? Size is 0 or not. అంతే కదా. Size 0 ఉంటే that element is not there. ఉంటే then it is correct, right? So first you write a program to login. Correct name, correct password. So if you log in with correct name, correct password, it should display this element. If this element is displayed, you write a message. Yes, login is successfully done. Login is successfully done. And then log out from this website. Click change it. Click on this dot. And log out is a link, right? By dot link text. Log out chase. Then again, next time, you give the same username. You give some wrong password. Login. It should display this error message, right? So verify this error message is displayed. And read this error message and print it on the screen.
లేదంటే ఎక్సెల్ షీట్ లో రాయండి. అంటే ఇప్పుడు నా ఎక్సెల్ షీట్ లో యూ టేక్ వన్ షీట్, సో వేర్ యూ హ్యావ్ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, లాగిన్ స్టేటస్. సో సక్సెస్ఫుల్ లాగిన్, ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు కరెక్ట్ నేమ్ కరెక్ట్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవ్వాలి? సరే ఇది కూడా పెడతాను, ఎక్స్పెక్టెడ్ యాక్చువల్ స్టేటస్ రాయండి, ఆలోచించండి. 2 days టైం ఇస్ దేర్. సో యూజర్ నేమ్, వాట్ ఈస్ ద యూజర్ నేమ్? Standard user. This is the username, and Secret sauce. this is the password. So this is the username. I give wrong password. Expect ఏమవ్వాలి? Success. ఏమవ్వాలి? Fail. ఫెయిల్ అవ్వాలి. ఇది ఎక్స్పెక్టెడ్. ఇప్పుడు మీరు ఎక్సెల్ నుంచి ఈ డేటా రీడ్ చేసి పాస్ చేయండి. దిస్ స్క్రిప్ట్ షుడ్ రన్ ఫర్ హౌ మెనీ టైమ్స్? 2 times, because we have 2 records of test data, right? Yes, sir. We have 2 records of test data, so this script should run for 2 times. So you also have to get this expected value, compare it. అక్కడ లాగిన్ సక్సెస్, ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టెడ్ సేమ్ అయితే యాక్చువల్ ఏం రాయాలి? ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టెడ్ యాక్చువల్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్, స్టేటస్ పాస్ అని. ఇక్కడ కూడా ఫెయిల్ అయితే వర్కింగ్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ పాస్ అనే రాయండి. అప్లికేషన్ లో ఎర్రర్ వచ్చినా కూడా ఫెయిల్ అయితే ఫెయిల్, ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫెయిల్, అప్లికేషన్ కూడా ఫెయిల్, పాస్ అయ్యి కదా స్టేటస్. Yes, sir. సార్ సో మీరు ఈ వాల్యూస్ కూడా తీసుకొని కంపేర్ చేసి ఈ యాక్చువల్ స్టేటస్ కూడా రాయండి ఎక్సెల్. సో రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ దిస్ వెబ్సైట్. సో యూ నీడ్ టు, దిస్ ఈస్ ద URL. This is the URL, right? So write a program for testing the login functionality for these usernames and passwords. This is expected. మీరు ఎక్సెల్ షీట్ లో కూడా యాక్చువల్ స్టేటస్ రాయాలి. ఓకే, బై కంపేరింగ్ విత్ దిస్ ఎక్స్పెక్ట్. ఓకేనా? సో ట్రై చేయండి దిస్ వీకెండ్. ఓకే. Okay, sir. సో లాగిన్ సక్సెస్ అయితే తెలుసు కదా. ఆఫ్టర్ లాగిన్ యూ నీడ్ టు చెక్ ఫర్ ద ప్రోడక్ట్స్ ఇస్ డిస్ప్లేడ్ ఉండాలి. తర్వాత లాగౌట్ అవ్వాలి, మళ్ళీ లాగిన్ విత్ ఇన్కరెక్ట్ పాస్వర్డ్ ఉండాలి, ఎర్రర్ రావాలి. ఎర్రర్ వస్తే ఆ ఎర్రర్ మెసేజ్ రీడ్ చేయండి. ఇక్కడ స్టేటస్ యాక్చువల్ లో రాయండి, ఇక్కడ వాట్ ఇక స్టేటస్ కూడా. యాక్చువల్ అయితే వర్కింగ్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్, నాట్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రాయండి. స్టేటస్ పాస్ ఫెయిల్, అంతే కదా. సో దిస్ ఈస్ అ వెబ్సైట్. So that's one example, and let us you try one more example. I mean, code I think you will get from the ఏదైనా వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేశాను గూగుల్, బట్ I search for ఏదో వాల్యూ సెర్చ్ చేయండి, ఇదే తీసుకోండి వెబ్సైట్, ఇదే వెబ్సైట్ తీసుకోండి. You get all the links in this web page. అన్ని లింక్స్ తీసుకోండి, ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ ఏ కదా. ఓకే, ఆ లింక్ వర్క్ అవుతుందో లేదా చెక్ చేయాలి. I want to check the link is working or link work అవ్వాలి అంటే what is the meaning? అంటే ఇప్పుడు క్లిక్ చేస్తే ఇది వేరే పేజ్కి వెళ్ళాలి కదా. క్లిక్ చేస్తే ఇట్ షుడ్ గో టు ద అనదర్ పేజ్, రైట్? సో ఆ లింక్ ప్రాపర్ గా వర్క్ అయితే రైట్, ఇట్ ఇస్ వర్కింగ్. ఇప్పుడు పొరపాటున డెవలపర్ లింక్ చేశాడు, కానీ దానికి హెచ్ఎఫ్ అట్రిబ్యూట్ మర్చిపోయాడు. అది లింకే, కానీ ఇప్పుడు ఇది లింక్, ఇది క్లిక్ చేసి ఇట్ షుడ్ గో టు సమ్ URL, రైట్? విచ్ URL ఇట్ షుడ్ గో అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది? దానికి హెచ్ఎఫ్ అట్రిబ్యూట్ ఉంటుంది కదమ్మా. ఇది క్లిక్ చేస్తే అది ఏ విచ్ URL ఇట్ హ్యాస్ టు నావిగేట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద హెచ్ఎఫ్ అట్రిబ్యూట్, రైట్? Well, a developer forgot to put href attribute. Do you think that link will work?
మా హెచ్ఎఫ్ అట్రిబ్యూట్ మర్చిపోయాడు అనుకోండి మా డెవలపర్, అది క్లిక్ చేస్తే యూఆర్ఎల్ వెళ్తుందా? No, sir. నో రైట్, దట్ మీన్స్ దట్ లింక్ డజంట్ వర్క్ రైట్. నాకు అలాంటి లింక్స్ ఏమైనా ఉంటే డిస్ప్లే చేయాలి. ఓకే, సో దాన్ని మీరు గూగుల్లో ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి. యూ విల్ గెట్ ఏ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ బ్రోకన్ లింక్స్ అనే కాన్సెప్ట్. You'll get a concept called broken links. So verify the given links are broken links are. So concept గురించి చదవండి. ఓకే, సో ఐ కెనాట్ మాన్యువల్లీ క్లిక్ ఆన్ ఎవ్రీ లింక్. మనం మాన్యువల్ గా ప్రతి లింక్ మీద క్లిక్ చేయలేం కదమ్మా. యూ కెనాట్ క్లిక్ ఆన్ ఎవ్రీ లింక్, రైట్? యూ అండర్స్టూడ్? సో ఇన్ java.net ప్యాకేజ్, ఇన్ java.net ప్యాకేజ్ ఎక్కడ ఇన్ java. ఇప్పుడు మన java.io ప్యాకేజ్ లో ఫైల్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్, ఫైల్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ వాడట్లా. java.util ప్యాకేజ్ లో కలెక్షన్స్ వాడట్లా, లిస్ట్, అరే లిస్ట్, స్కానర్ క్లాస్ వాడట్లే java.util ప్యాకేజ్ లో. లైక్ దట్ java. there is a net ప్యాకేజ్. java.net ప్యాకేజ్ లో there is a class called http request. There is a class called http request. So whatever, first you have to get the link and you have to send as a pass as a request to this methods available in the class. HTTP request in a class lo there are methods. So you pass the argument for this methods. Okay, ఇప్పుడు రిక్వెస్ట్ కానీ సక్సెస్ఫుల్ గా సర్వర్ కి వెళ్ళగలిగితే, ఇప్పుడు ఆ రిక్వెస్ట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హిట్టింగ్ ద సర్వర్ ప్రాపర్లీ, మనకు రెస్పాన్స్ కోడ్ ఏమొస్తుంది? ఇఫ్ ద వెబ్సైట్ విల్ గెట్ ఏ ప్రాపర్ రెస్పాన్స్, యూఆర్ఎల్ రావాలి కదా. వేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ యూఆర్ఎల్ ఏదో రాంగ్ ఉందో, ఏదైనా మిస్టేక్ ఉందనుకోండి, మనకి ఎలాంటి రెస్పాన్స్ వస్తుంది? విల్ గెట్ 404 ఎర్రర్, 405, 406 ఏవో ఎర్రర్స్ వస్తాయి కదా. మా 501, 50 ఎర్రర్స్ వస్తాయి కదా. సార్ మనం యూజింగ్ దిస్ హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ క్లాస్, రిక్వెస్ట్ పంపియండి, గెట్ ద రెస్పాన్స్ కోడ్. దాంట్లో ఉంటాయి మెథడ్స్ ఆర్ దేర్. అది నాకు తెలుసు. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ టు డూ సమ్ సెల్ఫ్ స్టడీ అండ్ ఎక్స్ప్లోర్. యూ హావ్ 2 days టైం. అండర్స్టూడ్ రైట్? సో యూ కెన్ యూజ్ రిక్వెస్ట్ మెథడ్స్. అండ్ ఇందులో ఏం మెథడ్స్ వాడతారమ్మా? రిక్వెస్ట్ కమా రెస్పాన్స్ మెథడ్స్. రెస్పాన్స్ కోడ్ తెచ్చుకోండి, రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్ కోడ్ తెచ్చుకోండి. మీకు రెస్పాన్స్ కోడ్స్ కావాలంటే మీ గూగుల్లో కూడా దొరుకుతాయి. వాటి కాల్ హెచ్టిటిపి రెస్పాన్స్ కోడ్స్, రైట్? హెచ్టిటిపి రెస్పాన్స్ కోడ్స్ ఏముంటాయి? ఇప్పుడు మీకు ఏదైనా రెస్పాన్స్ కోడ్ గ్రేటర్ దాన్ 400 ఉంది అనుకోండి, గ్రేటర్ దాన్ 400 ఉండేటువంటి ఎర్రర్సే కదమ్మా. ఇప్పుడు రెస్పాన్స్ కోడ్ కానీ మనకు గ్రేటర్ దాన్ 400 వచ్చింటే దర్ ఇస్ అన్ ఎర్రర్, రైట్? దట్ మీన్స్ దర్ ఇస్ అ ప్రాబ్లమ్ విత్ ద లింక్. చేయండి. సో రెస్పాన్స్ కోడ్ తెచ్చుకోండి. నౌ యూ పుట్ ఎన్ ఇఫ్ కండిషన్. ఇఫ్ ద రెస్పాన్స్ కోడ్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 400, సో 400 నుంచి 449 వరకు క్లయింట్ ఎర్రర్స్. లిస్ట్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ కావాలంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఎర్రర్ నేమ్స్ అన్ని ఉంటాయి. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఎర్రర్? ఇవన్నీ మీరు చూసుంటారు ఎక్కడో చోట. 400 బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ అయితే 400, 401 అంటే అనాథరైజ్డ్ ఎర్రర్, 402 పేమెంట్ రిక్వైర్డ్ అని, 403 ఫోర్బిడ్ అని, ఇలాంటి రెగ్యులర్ చూసుంటారు. 404 నాట్ ఫౌండ్ అని, ప్రాక్సీ రిక్వెస్ట్ టైమ్ అవుట్ అని, ఇలాంటి చూసుంటారు ఎర్రర్స్ ఎప్పుడైనా మీరు వెబ్సైట్ యాక్సెస్ చేసేటప్పుడు. సో యూ గెట్ ద రిక్వెస్ట్ ఇవ్వండి, యూ గివ్ ద రిక్వెస్ట్. ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఇవ్వండి, తర్వాత రెస్పాన్స్ కోడ్ తెచ్చుకోండి. If the response code is greater than 400 unte, the link is not working. If it is not greater than 400, the link is properly working. And meaning links ani pani chestunna kada check cheyandi. You try these 2 programs for this weekend. Right? So one is the broken links concept, another is the login functionality testing of this website. It's correct name, correct password. Okay. Okay, how do you do data driven testing? So sir, first you practice some examples like how to write data from Excel sheet. Then you do these 2 examples. Okay, so work change in 2 days. So next Monday we will see next concept. So now if you తెలుసు కదా, right, any web page is given, మీరు code రాయగలుగుతారు కదా. The duplicate element, move element, whatever it is, you can write a program, right? Yes, sir. మనకు లొకేటర్స్ కూడా తెలుసు. లాస్ట్ క్లాస్ వి అండర్స్టూడ్ సిఎస్ఎస్ సెలెక్టర్, జావా స్క్రిప్ట్, DOM హైరార్కీ, ఎక్స్పార్ట్, ఇవన్నీ వి నో, రైట్? ఆల్ దిస్ కాన్సెప్ట్స్. ఇంకా నెక్స్ట్ క్లాస్ వి నీడ్ టు లర్న్ అది టెస్ట్ ఎంజిన్ క్లాస్. టెస్ట్ ఎంజిన్
is used to integrate 2 or more programs. Every time a program open చేసి run చేస్తున్నాం కదా. But this is not correct way, right? ఒక program open చేసి run చేయం కదా real time. So we need to combine 2 or more programs, run them together. So plus అక్కడ కొన్ని frameworks నేర్చుకోవాలి, page object model. Okay, ఈ frameworks చెప్పాలి. Then we have to see how to integrate 2 or more programs together, run them. Plus how to get the results report also. How many tests executed totally, how many pass, how many fail. We need to get some results reports. Even next week we will discuss. Okay. Okay, ma'am. Any questions? Yeah, you check June lo login hai. హలో సార్. Yes, ma'am. సార్ ఇప్పుడు ఎక్సెల్ వన్ డ్రైవ్ లో సేవ్ అవుతుంది సార్ నా ఫైల్. దాన్ని సేవ్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ లో చేయొచ్చా సార్? సేవ్ యాజ్ అని చెప్పి మీ లోకల్ సిస్టమ్ లో సేవ్ చేయండి. సి డ్రైవ్ డి డ్రైవ్ ఎక్కడన్నా. ఓకే సార్. సేవ్ యాజ్ అనే ఆప్షన్ ఒకటి ఉంటుంది కదా, సేవ్ యాజ్. సేవ్ యాజ్ అని వన్ డ్రైవ్ ఒకటే చూపిస్తుంది సార్. డ్రైవే కాదు, మీకు అక్కడ చూపిస్తారు. వన్ డ్రైవ్ ఉంటాయి, అన్ని ఉంటాయి. మీరు లోకల్లో కావాలంటే లోకల్లో చెప్పచ్చు. బ్రౌజర్ లో ఓపెన్ అవుతుంది సార్ డైరెక్ట్ గా. డైరెక్ట్ గా బ్రౌజర్ లో ఓపెన్ చేస్తే నేను చేయలేను, లోకల్లో ఓపెన్ చేయాలి. చూస్తాను సార్ ప్రాబ్లం. అదేదో ఒకసారి చూడు. సేవ్ యాజ్ అని ఇప్పుడు ఉంది కదా, వన్ డ్రైవ్ లో సేవ్ చేయాలా లేకపోతే కంప్యూటర్ అని ఉంది కదా నాకైతే ఆప్షన్. నాది డైరెక్ట్ బ్రౌజర్ లో ఓపెన్ అయ్యి సేవ్ యాజ్ ఓన్లీ వన్ డ్రైవ్ ఒక ఆప్షనే చూపిస్తుంది సార్. ఒకసారి చూడు దానికి ఏదో మరి. సరే సార్. Okay, anything else? Sir, చెప్పండి. sir, may I know when this section will be entered, sir? Because I need to get approval from my management. ఇది అరౌండ్ ఒక 28th అనుకుంటున్నాను. Okay, 20 days. Okay. Max. Okay, sir. Yeah, anytime between that, but max. Okay, sir. Thank you. Any more questions? No, technically, if any problems when you are practicing previous examples, anything. Oh no, Chaser, I asked you to write some 3 test cases. Make my trip for one example I gave you, right? From city to city. Okay. What about others, no? Yeah, Shivaram, Wahida. Yes, sir. Yes, sir. Chaser, I will make my trip. చేశాను సార్. Yeah, the output వచ్చిందా comparison. Hello. సార్ చెప్పండి, రిజల్ట్ వచ్చిందా అది as expected? వచ్చింది సార్. Comparison from city to city in the first page lo what you selected. Results page lo from city to city. సార్ అది చేస్తున్నాం సార్, ఇంకా అది అయిపోలేదు. యా చేయండి. మళ్ళీ ప్రాజెక్ట్ అసైన్మెంట్ అన్నప్పుడు మళ్ళీ ఇవన్నీ నేర్చుకొని ఉండాలి కదా. ఎస్ సార్. Okay, sir. ఏదైనా డౌట్ ఉంటే యూ కెన్ కాల్ మీ అండ్ ఆస్క్ మీ. ఓకే సార్. సరే, లాగిన్ అయ్యావా? Yeah, okay, man, no questions. Yeah, then we'll continue on Monday, man. Okay, all of you, thank you.